Hi viewers and dear subscribers, happy Pongal to all of you through this video. Welcome back to my channel. My name is Chindraj and I am your English trainer. Friends, to learn English, you have to keep talking in English. Well guys, let's go straight to today's lesson. In today's lesson, we are going to learn an amazing spoken English tips through Tamil. So are you ready to learn? Yes, let's get started. Before let's get started, if you are new to this channel, please do subscribe this channel and also press the bell icon for new videos. My dear global viewers, in this lesson, I would like to teach you some spoken English tips through Tamil. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது நம்ம தமிழ்ல அடிக்கடி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்னு சொல்றதுல நான் இங்க இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம். நான் அங்க போறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் இங்க வர்றதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உன்னை பாக்குறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் அவனை சந்திக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தரதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சோ இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், அதாவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸ் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப்ஸ். So friends, this will be very helpful for you. So please do watch it till the end and definitely you are going to learn something new. So உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எப்படி சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணலாம் அப்படினா அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கிளியரா தெரியணும். So now look at this structure very carefully. So first you have to write subjects. So what are the subjects? I, we, you, they, he, she, it, any boy name or any girl name. Okay friends? Plus auxiliary verb. So auxiliary verb according to the subject. For example, subject I comes means you have to write am auxiliary verb. Subjects you, they, we. If these come, you have to write are auxiliary verb. Subjects he, she, it. If these come, you have to write is auxiliary verb. Okay friends? So these auxiliary verbs according to this subject. Plus truly delighted to. Truly that means உண்மையிலே நம்ம சொல்ல முடியா, உண்மையா சத்தியமா உண்மையா அப்படின்னு சொல்ல முடியா. So truly delighted அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Okay, மகிழ்ச்சி delighted. Truly delighted to plus V1 verb. V1 verb is nothing but only base form of verb we call V1 verb plus other words. So once again look at this carefully. Subject plus auxiliary verbs according to the subject plus truly delighted to plus V1 verb plus other words. Okay friends? So now look at this example. I am truly delighted to. I am truly delighted to be here. I am truly delighted to be here. I am truly delighted to be here. அப்படினா நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I am truly delighted to be here. I am truly delighted to be here. நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சோ நம்ம யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்லுவோம், நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்டா டல்லா இருக்கிற? அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல, நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I am truly delighted to be here. I am truly delighted to be here. ஏதாவது ஒரு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட நம்ம ஸ்டேஜ்ல ஏறி இதை யூஸ் பண்ணலாம். I am truly delighted to be here. நான் இங்க இருக்கிறதுல உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I am truly delighted to see you. I am truly delighted to see you. அப்படின்னா நான் உங்களை பார்க்கிறதுல உண்மையிலேயே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களை பார்க்கிறதுல உண்மையிலேயே சந்தோஷப்படுறேன். I am truly delighted to see you. I am truly delighted to see you. And I am truly delighted to teach English. I am truly delighted to teach English. அப்படின்னா ஆங்கிலம் கற்பதில் நான் உண்மையிலேயே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அப்படின்னா நம்ம சொல்றதுல இங்கிலீஷ் டீச் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு I am truly delighted to teach English. I am truly delighted to teach English. You are truly delighted to learn English. Okay. And he is truly delighted to come here. He is truly delighted to come here. அவன் இங்க வருவதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறான், அதாவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறான். He is truly delighted to come here. He is truly delighted to come here. He is truly delighted to go there. He is truly delighted to eat this. He is truly delighted to tell this matter. He is truly delighted to play. So இந்த மாதிரி வந்து அவர் உண்மையிலேயே சந்தோஷம் அடைகிறார், நான் உண்மையிலேயே சந்தோஷம் அடைகிறேன், நீங்கள் உண்மையிலேயே சந்தோஷம் அடைகிறீர்கள். சோ இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிற எல்லா சென்டென்சஸுமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி உங்களால வந்து ஈஸியா ஃப்ரேஸ் மேக் பண்ண முடியும். I hope this lesson was very useful to you. I'll see you soon again some other interesting video. Until bye bye, take care.